سلام بچه ها، به یه ویدیو دیگه خیلی خوش اومدین. قبل از اینکه درس رو بخوایم شروع بکنیم مثل همیشه یه نکته خیلی مهم رو میخوام باهاتون به اشتراک بذارم که به سرعت یادگیریتون و سرعت رشدتون توی مسیر زبان آموزی کمک میکنه. قبل از اینکه بخوام این نکته رو بگم ازتون خواهش میکنم اگر چنل رو سابسکرایب ندارین حتما سابسکرایب بکنین، زنگوله رو روشن بکنید که درس‌های جدید رو از دست ندین. این مسئله که میخوام براتون باز بکنم خیلی مسئله مهمیه. در حقیقت به شما کمک میکنه که بتونین زبون جدید رو خیلی راحت‌تر یاد بگیرین. کمک میکنه که تلفظتون بهتر بشه، گرامرتون بهتر بشه، همه جنبه‌های زبانیتون بهتر بشه و سرعت یادگیریتون بالا بره. یه مبحثی ما داریم بچه‌ها توی زبان انگلیسی، توی یادگیری هر زبان جدیدی به نام اکسپوژر. اکسپوژر یعنی در معرض یه چیزی قرار گرفتن. اکسپوژر در بحث زبان آموزی یعنی در معرض اون زبان قرار گرفتن. این اکسپوژر میتونه با هر چیزی اتفاق بیفته. وقتی که شما دارین یه زبان جدید یاد میگیرین، شما ممکنه که توی اون کشوری باشین که دارین زبانش رو یاد میگیرین. مثلا من الان توی ایتالیام و میخوام ایتالیایی یاد بگیرم، خب اکسپوژر من خیلی بالا میره، به خاطر اینکه البته به شرط اینکه از خونه در بیام و با آدما در ارتباط باشم، به خاطر اینکه با آدما در ارتباطم، بالاخره با همکارام، با شاگردای کوچولوم، با شاگردای بزرگترم 24 داریم حرف میزنیم و از اون اول من مجبور بودم حتی شده دست و پا شکسته با اینا حرف بزنم و این اکسپوژر بالا بهم کمک کرد که خیلی زود رشد بکنم و به سطح متوسط برسم. حالا برای کسایی که توی اون کشوری که میخوان زبانشون رو یاد بگیرن نیستن، در حقیقت اکسپوژری که توی محیط باشن ندارن، اونا باید چی کار بکنن؟ بچه‌ها اکسپوژر انواع اقسام مختلف داره. شما میتونید اکسپوژر رو با تماشای فیلم و سریال، با گوش کردن به پادکست، با خوندن داستان یا هر نوع متن ریدینگی، با گوش کردن به موزیک، با صحبت کردن با یه پارتنر زبانیتون، با کلاس رفتن، با صحبت با معلمتون، با صحبت با همکلاسیاتون، هر جایی که شما به اون زبان بر بخورین و هر طریقی به گوشتون بخوره، به چشمتون بخوره، مجبور بشین چیزی رو درک بکنین، مجبور بشین حرف بزنید، بنویسین، همه اینا اکسپوژر محسوب میشه. شما باید تا جای ممکن اکسپوژر رو ببرین بالا. اگر قرار باشه همش کلاس برین و فقط کلاس برین و خارج از اون کلاس دیگه هیچ اکسپوژری نداشته باشین، قطعاً پیشرفتتون به این آسونی ها اتفاق نمیفته و خیلی قراره که طول بکشه و این پروسه براتون بورینگ و خسته کننده میشه. سعی کنین انگلیسی رو با اکسپوژر زندگی کنین، یعنی برای خودتون روتین بسازین توی سطح خودتون. کلی الان من توی کپشن همین پست بهتون پادکست معرفی کردم، وبسایت معرفی کردم که تو سطح خودتون بتونین متریال پیدا بکنین و اینا رو توی روتینتون بیارین. اگر سطحتون به متوسط رسیده باشه و حتی بالاتر که دیگه چه بهتر، شما میتونین از اوتنتیک متریال استفاده بکنین، یعنی پادکست هایی که خود نیتیوا گوش میکنن، برنامه هایی که خودشون میبینن، هر چیزی هم که مورد علاقتون هست دنبال اون برین. یعنی اگر من میگم سریال فرندز خوبه، شما اگه فرندز رو دوست نداری مجبور نیستی فرندز ببینی که حالا اکسپوژر داشته باشه، بعد ازش بعدت بیاد زده بشه کلا کنارش بذاری. من سعی کردم توی کپشن این پست بهتون یه لیست کاملی از فیلم و سریال و پادکست و داستان و تمام اینا بدم که شما بتونی خودت انتخاب بکنی تو سطح خودت و برای خودت این اکسپوژر رو بسازی. من یه خاطرم بگم از اون موقعی که داشتم خودم زبان انگلیسی رو یاد می‌گرفتم و زبان آموز بودم که چجوری اکسپوژر برای خودم می‌ساختم. بارها اینو گفتم، موقعی که رانندگی می‌کردم و می‌خواستم از سر کار برگردم خونه یا صبح برم سر کار، 1 ساعت و نیم می‌رفتم، 1 ساعت و نیم برمیگشتم، تمام اون بازار رو پادکست گوش می‌کردم. پادکست‌های BBC 6 مینوت گوش می‌کردم فقط برای اینکه اکسپوژر بسازم. پادکست رو کار خاصی باهاش نمی‌کردم، همین که گوشش می‌کردم، ولی خب سطحم جوری بود که 50-60% رو میفهمیدم. هی یه دونه‌شو گوش می‌کردم تا برسم. همین که گوش می‌کردم، گوشم عادت می‌کرد، این اکسپوژر بود. یا فایلای 2 دقیقه‌ای 3 دقیقه‌ای خودم دست به شکسته حرف می‌زدم، صدامو ضبط می‌کردم، حالا یا از معلمم فیدبکشو می‌گرفتم یا نمی‌گرفتم، این خودش یه مدل اکسپوژر بود. یا موزیک گوش می‌کردم، متنشو می‌خوندم، در می‌آوردم کلمات جدید، این خودش اکسپوژر بود. فقط محدود نشید به اینکه کتابای درسی زبان انگلیسی رو بخونید. سعی کنید انگلیسی رو زندگی کنید و برای خودتون اکسپوژر بسازید. مطمئن باشید که اکسپوژر رمز موفقیتتونه تا میتونید خودتون رو در معرض اون زبان جدید قرار بدین. بریم دیگه بدون مقدمه جلسه امروز رو ببینیم. سطح 2 level 2 که میشه سطح پری اینترمدیت، جلسه 4. Hello everyone, how is it going? Welcome back to another session. You are watching our general English course by me, Roya. I'm an English teacher here in Italy, and this is session 4,
level 2 of the course, like pre-intermediate level. If you haven't watched the previous sessions, please watch them before watching this session. اگه جلسه های قبلی رو ندیدید حتما قبل از این جلسه ببینید بچه ها. In this session we're gonna finish lesson 1. تو این جلسه میخوایم درس 1 کتاب Speak Out Pre-Intermediate رو تموم بکنیم. And it's gonna be amazing because we're gonna watch a clip and answer some questions. After that, an audio file, and I'm gonna teach you some important things about this part of the lesson, this part of the book. Are you ready? Let's get started. Okay. As I told you, here in this part, we're gonna watch a clip that we call it BBC clip, like DVD clip. Before watching it, before doing anything, I want you to answer these questions here, okay? Think about your answers and try to answer. These are some questions to discuss, not just giving a short answer, okay? Discussion is different than just giving a short answer. When you discuss something, you have to present your idea, and after that, you should support your idea, and then you should provide some examples in order to support. You should explain more, okay? It has 3 different steps. Presenting the idea, ایده‌تون رو مطرح میکنید برای هر سوال. For example, what kinds of programs do you enjoy watching on television? For example, your favorite type is, I don't know, comedy shows. Or, I don't know, cookery shows. برنامه‌های آشپزی یا comedy shows یا whatever که هست. اول presenting idea میشه اینکه بگید چه برنامه‌هایی. Okay? For example, I prefer to watch comedy shows or comedies on television. این شد تازه یه جواب کوتاه و بیان کردن ایده. بعد حالا یه ذره دیسکاس کن، توضیح بده. چرا کمدی؟ Explain more. به این میگیم expand کن idea تو. Explain more. Because I've got a lot of difficult things. I'm stressed out all the time, and by watching comedies I can relieve my stress. میتونم استرسمو کم کنم با کمدی دیدن. It gives me good vibes and positive energy. So, for example, I don't know, every night I watch one episode of my favorite comedy show. بعد مثلا میتونی مثال بزنی. For example, I don't know, sitcoms, situation comedy is the most favorable one for me. یه مثال خاصم زدی. Each night I watch one episode of Friends. Okay, اینجوری توضیح میدی. Discussion میشه مثل این. So, number 1, number 2 and number 3 که اینجا داریم. میخوام به شکل دیسکاشن توری این سوالا رو جواب بدی. چرا این توضیحات رو دادم؟ چون همیشه وقتی بحث سوال جواب دادن میشه این پرسش از طرف شما مطرح میشه که ایده نداریم برای حرف زدن، چی بگیم، چه جوری حرف بزنیم و چی کار کنیم و این داستانا. توضیح دادم چه جوری که قشنگ دستتون بیاد که برای حرف زدن چه استپایی رو باید بریم جلو. Okay? So, for 3 questions, you've got 5 to 6 minutes to think, to take notes, and to answer, to discuss. Okay? And always it's a very good idea if you record yourself, and after that if you listen to your recorded voice. I'm going to read the 3 questions for you in case of pronunciation mistakes. Okay? Number 1, what kinds of programs do you enjoy watching on television? Number 2, which television programs are popular in your country at the moment? And number 3, do you enjoy watching situation comedies or sitcoms? Why or why not? این 3 سوالی بود که باید جواب میدادین. امیدوارم که جواب داده باشین، صداتون رو ضبط کرده باشین و در حقیقت به صداتون گوش بدین ببینین اشتباهاتتون رو میتونین در بیارین. اگر هم توی گروه فیدبک دهی واسه هستین این دیسکاشنایی که طی دوره داریم و من بهتون وقت میدم پاز کنین انجام بدین، اونجا میتونین بفرستین و مصححمون معلم زبان اونجا بهتون فیدبک میدن.
سیتکام همون بچه مخفف سیچویشن کامدیه. یه مثلا مثال معروفش همون فرندز میشه. So do you enjoy watching them situation comedies? I mean, I really enjoy watching sitcoms. Now in part B, I want you to read the program information. This is the program information. The story in the DVD clip is about Miranda. Miranda is this girl that has a funny story, okay? You should read the program information and answer these two questions. Always, when you want to read something and answer some questions, first try to read the questions and then go to the text and try to find the answers. Okay? همیشه وقتی قراره که حالا یه تکست کوچیکی مثل یا تکست های ریدینگ قراره که با خوندنش سوالاتی رو جواب بدین، همیشه بچه‌ها اول سوالا رو بخونین، بعد برین توی متن که اینجا program information هست دنبال جوابا بگردین. Number 1, what is Miranda's problem? So you should find Miranda's problem, مشکلشو. And number 2, why do you think she finds it difficult to answer Mike? Who's Mike? Read to find out. She finds it difficult. یه عبارت خوشگلم اینجا یاد گرفتیم. To find something difficult, find something easy. یعنی یه چیزی برات آسون باشه، یه چیزی برات سخت باشه، یه چیزی complicated باشه. Find something یه چیزی رو، حالا یه صفتی. Find something easy. For example, I found it easy to study English. Or she found is the past form of find. She found it difficult to immigrate to another country. Okay, مهاجرت به کشور دیگه براش سخت اومد. سختش بود. To find it or find something. So now why do you think by she we mean Miranda, finds it difficult to answer Mike? Go to the text and try to answer these two questions. Okay, let's read the program information together and answer the questions. It's about Miranda. First of all, we're gonna find Miranda's problem, okay? Whenever Miranda tries to do in life, whatever Miranda tries to find in life, something always goes wrong. Something always goes wrong. This is another expression that can be useful for you guys. Something always goes wrong. این عبارت در وقتی که میخوام بگیم اوضاع خوب پیش نمیره. Goes wrong. Go بچه ها خیلی کاربردهای متفاوت داره. یه خیلی وقتا معنی شدن میده، مثلا to go bald کچل شدن، to go gray مواد سفید بشه. Okay? Here go wrong اشتباه پیش بیاد، داستاندار بشه یه چیزی. Okay? Something always goes wrong یه مشکلی ایجاد میشه. Now she has a fiancé called Mike. So Mike is her fiancé. نامزدشه. But every time he says the words I love you, Miranda panics and doesn't know how to respond. هر وقت که whenever Mike says I love you, Miranda panics. Panic is like this. You don't know what to do, what to say. You're somehow scared. پانیک میکنی دیگه، خودتون میدونی پانیک کردن تو فارسی هم میگیم، میترسی یه دفعه نمیدونی باید چیکار کنی. What's the real problem? پس مشکل اینه دیگه. Number 1, what is Miranda's problem? Is that whenever her fiancé
Mike says I love you. Miranda panics and she doesn't know how to respond. Is it something to do with her old university friend Gray? Is it something to do? آیا ارتباطی داره این ماجرا که این پنیک میکنه؟ ارتباط داشتن. Has something to do with another thing. Is it یعنی مشکل میراندا. این ایت برمیگرده به مشکل میراندا تو جمله قبلی. میگه آیا مشکلش is it something to do with her old university friend Gray؟ به گری ارتباط داره که دوست قدیمیشه. And can her best friend Stevie help her to work it out؟ دوست صمیمیش استیوی میتونه بهش کمک کنه که work it out. ببین چقدر کلمه های قشنگ یاد گرفتیم که داستان رو پیدا کنه، حلش بکنه. work something out یه فریزال وربه. work out به معنی همون ورزش هم که انجام میدیم میشه، ولی اینجا به معنی حل کردن مشکل میشه. اوکی؟ So عبارتایی که اینجا یاد گرفتیم find something بعدش یه صفتی. find something difficult or find something easy. Something always goes wrong. مشکل به وجود اومدن، یه چیزی که همیشه داستان میشه. حالا میتونی با always هم نگی، necessarily اینجوری نیست که یه چیزی همیشه اشتباه بشه. Okay? For example, last week we were on a trip. هفته پیش ما یه سفری رفته بودیم and everything in this trip went wrong. کلی داستان داشتیم، همه چیز قرائتی شده. مثلا فرض کن بلیط هتلمون داستان داشته، قطارمون کنسل شده، علاف شدیم. Everything went wrong. تو گذشتهش میگیم went wrong، در حال حاضر goes wrong. و اینو داشتیم که is it something to do with her old university friend Gray? Is it something to do? Okay, something to do with another thing. این هم یعنی که ارتباطی داره یا نداره. and work it out. توی اینجا 4-5 تا چیز خوشگل یاد گرفتیم. سعی کنید دونه دونه اینا رو سرچ کنید، کاربردهای دیگه ازشون یه عالمه مثال بخونید و تو استفاده بیارید بچه‌ها. این میشه روش درست درس خوندن. همینجا پاس کنین. اوکی؟ این داستانو فهمیدید اینجا از چه قراره؟ فهمیدین که میراندا یه دختریه که یه دوست پسری داره و هر موقع دوست پسرش بهش میگه I love you این پنیک میکنه. همیشه هم تو روابطش یه چیزی goes wrong میشه و میخوایم تو ویدیو رو ببینیم که بفهمیم آیا این ارتباطی داره به دوست قدیمیش گری. حالا این گری کیه و ماجرا چیه رو توی دیویدی میبینیم، ولی میخوایم ببینیم ارتباطی به اون داره یا نداره و آیا دوستش استیوی میتونه بهش کمک کنه یه دوست دیگه‌اش که مشکلش رو حل کنه. همینایی که من الان به فارسی براتون گفتم رو با استفاده از کلمه‌ای که اینجا یاد گرفتید داستان میراندا رو همین سامریش که اینجا اومدن خودتون دوباره بازگویی کنید، به انگلیسی بگید. از این 4-5 تا کلمه‌ای هم که یاد گرفتیم سعی کنید استفاده کنید. Pause the video. Try to read the program information one more time, take some notes and try to summarize it by speaking, okay? And as usual, it's the best idea if you record yourself. Okay, now watch the DVD and answer this question. Why can't Miranda say I love you to Mike? And what's the problem? Watch the video and try to find out. Okay, what's your idea? Exactly. Because she is in love with another person. With who? Yes, with Gray, her university friend. برای اینکه عاشق دوست دانشگاهش گری بود. آخر ویدیو متوجه این شد. درسته؟ اگه نفهمیدی چی شد، این چیزی رو که من میگم متوجه نشدی، ویدیو رو یکی دو بار دیگه ببین که متوجه بشی، به خصوص قسمتی که راجع به گری هست. She's in love. عاشق گریه. She's in love with Gray.
Okay? Now, I want you to watch it again. یه بار دیگه ببینیم. And number the sentences in the order you hear them. Which sentences? These sentences from A to F. I'm going to read them, okay, loudly. What was your first love? What was your first love? Donuts. میخوایم اوردر کنیم بچه ها. این جمله ها از A تا F گفته شده توی DVD. میخوایم بگیم کدوم اول گفته شده، کدوم دوم، کدوم سوم. نامبر کنیم، اوردر کنیم، okay? Letter B. Let me show you exactly. You love him, but you're not in love with him. Letter C. When he tells me he loves me, I freak out. Can't say it back. Letter D. I wouldn't laugh. It's one of the reasons I love you. Letter E. You're not in love with your fiancé. It's only fair you split up with him. Letter F. What truly makes your heart skip? Gray. Okay, one more time. Watch the DVD and order the sentences here. Okay, let's check. What was your first love? Donuts. This one was number 2. First love یعنی میشه عشق اول بچه ها. عشق اولت کی بود؟ What was your first love? Donuts. میگه دونات. حالا حالت مسخره میگه. This sentence was sentence 2. Sentence 3 was you're not in love with your fiancé. It's only fair if you split up with him. This sentence was number 3. You're not in love with your fiancé. با نامزدت عاشق نامزدت نیستی. عاشق نامزدت نیستی. You're not in love with your fiancé. عاشق کسی بودن to be in love with somebody. عاشق کسی نبودن میشه چی؟ Not to be in love. You're not in love with your fiancé. It's only fair عادلانه است که باهاش به هم بزنی. If you split up. Split up. Split up is like break up. باش به هم بزنیم. With him. بعدش هم همیشه with میاد. Sentence number 4 was letter B. You love him. دوستش داری. But you're not in love with him. ولی عاشقش نیستی. This one was number 4. Sentence number 5 was this one, D. I wouldn't laugh. It's one of the reasons I love you. که اونجا گفت نمیخندیدم. یکی از دلایلی میشه که تو رو دوست دارم. And number 6 obviously is letter F. What truly makes your heart skip? چی واقعاً truly واقعاً makes your heart skip باعث میشه که ضربان قلبت به صدا در بیاد، تپش قلب بگیری مثلا. Gray. So number 6. این اکسپرشن هایی که براتون صورتی کردم و میخوام خوب یاد بگیریم. First love. Freak out. Freak out هم به معنی ترسیدنه. Split up معنی جدا شدن. Break up. And make someone's heart skip. تلفظ اینم دقت کنید. Heart. قلب. چی قلب تو به تپش میندازه؟ Makes your heart skip. Okay. امیدوارم که جواباتون درست بوده باشه. Now without watching بدون اینکه دوباره ببینید I want you to check these sentences number 1 to 6 and try to find out who says the sentences. For example, who said I'm gonna have to dash? I will see you later. کی گفت؟ Miranda, Mike, the man, Stevie or Gray. You should write their names in front of each one. اسماشون جلوی هر کدوم بنویسین. Okay?
Now let's check your work. با هم دیگه چک کنیم. Number 1. I'm gonna to have to dash. بچه ممکنه که اصلا این جمله ذره عجیب براتون به نظر بیاد. چرا گفته I'm gonna to have to dash. اول بهتون بگم که این توه اضافیه اینجا، یعنی اشتباهه. این تو نباید اینجا باشه، یه اشتباه چاپیه یا هر چیزی. چون gonna خودش یعنی going to. اوکی؟ یه ساختاری داریم وقتی که going to با have to پشت سر هم میاد. going to plus have to. پس اینجا میشه I'm gonna have to dash. have to going to رو بلدیم دیگه چه موقع استفاده کنیم. going to وقتی قصد انجام کاری داریم، have to وقتی مجبوریم یه کاری رو انجام بدیم. حالا فرض کن قصد انجام یه کاری رو داری که دلت نمیخواد مجبوری انجامش بدی. مثلا اینجا این پسره همون نامزد میراندا، اون قسمتی که با هم دیگه نشسته بودن، دوست نداشت بره، یعنی منظورش این بود که مجبورم الان برم، عزیمت کنم، قصد ترک کردن داشته باشم. I'm gonna have to dash. Okay? dash یعنی با عجله یه جایی رو ترک کردن. I'm gonna have to dash. I'm gonna have to dash. باید برم، مجبورم که برم. Okay? I will see you later. So این جمله رو کی گفت؟ Mike to Miranda, if you remember. Number 2, what springs to mind when I say, what do you love? What springs to mind? چی به ذهنت میرسه؟ What springs to mind? عبارت زیبا. Who said this sentence? The man. Yes, the man to Miranda. The man منظورمون یه نفر دیگه بود دیگه. کلاً توی ویدیو میراندا بود و همون her fiancé Mike. Gray بود که Gray was her university friend. Stevie بود. Stevie was her friend or best friend. یه نفر دیگه بود، اسمشو نگفت توی ویدیو، بهش میگیم the man. این جمله رو the man گفت. Number 3. Now we need to work out how you'll end it. How you'll end it. باید work out کنیم، بفهمیم داستانو، حلش کنیم که چه جوری تو میخوای ماجرا رو تموم کنی. How you will end it. You'll end it. Okay? این جمله رو کی گفت؟ Now we need to work out how you'll end it. Do you remember? Stevie to Miranda. Number 4. I'm going to have to write. ببین دوباره going to با have to اومده. Mike a letter. مجبورم که براش، مثلا دلم نمیخواد این نامه رو بنویسم ولی مجبورم. I'm going to have to write Mike a letter. It's only the only way. براش نامه بنویسم. این کی گفت این جمله رو؟ طبیعتا میراندا گفت. Listen, number 5. I really need your help. Do you think you could spare a few hours this afternoon? I really need your. Need که بخواد به your بچسته میشه need your. I really need your help. Do you think you could spare? میتونی برام spare کنی، time باز کنی this afternoon? اینو کی گفت؟ میراندا to. به کی گفت میراندا number 5 رو؟ sorry. گری گفت این جمله رو. گری همون پسره دوست دانشگاهش به میراندا گفت. And number 6, I'm in love with Gray. من عاشق گری ام. Obviously میراندا. Okay. Good job. Thank you. بچه بهتون پیشنهاد میکنم این ویدیو رو چند بار ببینید. حالا تیکه تیکه پاز کردیم انجام دادیم تمریناشو، ولی چند بار ببینیدش و متنش رو بعد بخونید. تو کانال متنش رو حتما براتون میذارم. متنش رو بخونید که اینجوری باشه که قشنگ عبارتهای خوشگل مشکلش رو یاد بگیرید، بتونید استفاده کنید. به خصوص حالا نمیخوام همه کلمه‌های جدیدش رو استفاده کنید، به خصوص کلمه‌هایی که توی
پروگرام اینفورمیشن یاد گرفتید. کلمه‌هایی که اینجا براتون صورتی کردم و کلمه‌هایی که اینجا براتون سبز کردم خیلی مهمه که حتما میخوام یادش بگیرین. Okay? So let's move on to the next part. The final part of this lesson. The first, let's say, the first lesson. هر ترم این دوره بچه 2 درسه و ما الان یعنی هر ترم این دوره ما هر درسش رو چه باد کنک برام فرستاد. ما هر درس کتاب پری اینترمدیت رو توی 4 جلسه تموم میکنیم و هر ترم رو توی 8 جلسه، یعنی یک ترم ما میشه 2 درس کتاب. اوکی؟ الان نیمه ترم اولیم. ترم اول 50 درصدش به پایان میرسه. 4 جلسه دیگه که بریم ترم 1 کامل تمام میشه و میریم برای ترم 2 پری اینترمدیت. It's like, for me, it's a good thing. I know that I had, a lot of problems to upload the videos, and it was very difficult for you guys to wait for a new video, but bear with me. Thank you. Here, I want you to think about people you know. I don't know, your friends, your family members, your university friends, your co-workers, people you know, okay? And then answer these questions. First, who's the best person to go on holiday with? Who's the best person to talk to about your problems? Who's the best person to borrow money from? Who's the best person to go out for an evening with? Who's the best person to invite to your house for dinner? And who's the best person to work or live with? And finally, who's the best person to go to a concert or art gallery with? Okay? اسم یه آدم رو اینجا بنویسین. اونی که بهترین آدمه برای اینکه باهاش برین هالیدی، بهترین آدمه برای اینکه راجع به مشکلاتتون حرف بزنین، همینجوری دونه دونه. borrow money from کنین، این حرف اضافه ها رو دقت کنین. with, from, with. میبینین این حرف اضافه آخر سوال اومده and it's so common in English. I'm gonna give you 2 minutes to think about all people you know and to answer these questions. Okie dokie. Now, I want you to talk about each person a bit, okay? For example, who's the best person to go on holiday with? For example, in my case, the best person to go on holiday with is my husband. Now, I'm gonna explain why, and you should do the same. Because my husband is so easygoing and funny, and always when we spend time together, I don't understand, I don't feel the time. Now, in this part, you should talk about each person. For example, who's the best person to go on holiday with? If you said, my friend Sarah, now you should explain why Sarah is the best person to go on holiday with. Or why your mom is the best person to go on holiday with. Or why your dad, for example, is the best person to borrow money from. دلیل هر کدوم رو میخوام توضیح بدی. دوباره پاس کن، صحبت کن، صداتو ضبط کن. از خود سوال ایده بگیر. مثلا the best person to go on holiday with is, for me, is my friend Marie. اینجوری از خود سوال استفاده کن. بعد توضیح بده. Because she's easygoing، خیلی راحت گیره. She's not nagging all the time، همش غر نمیزنه. And مثلا چی؟ هر دلیل دیگه ای که داری سعی کن براش بیان کنی. حداقل 3 تا 4 تا جمله برای هر کدوم. Now in this part, we're gonna listen to someone describing a friend. And after that, after listening, I mean while you're listening, you should answer these questions, number 1, 2, and 3. It's about a person
who's describing her friend Michelle, okay? Number 1, when did they meet? Number 2, why are they good friends? And number 3, does she say anything negative about her friend? Try to listen. While you're listening, take some notes on each question, and after that answer the questions. اینجا بهتون بگم بچه این فایل یه ذره سخته، نمیخوام بگم نمیفهمیم but because it has an intense British accent intense British داره، بنابراین ممکنه که متوجه نشین. اگه متوجه نشدین قبل از این که من جوابا رو شیر کنم، چون تو تیکه بعدی من جوابا رو شیر میکنم بعد از اینکه فایل رو گوش کنین، اگه نتونستین جواب بدین گوش ندین به جوابای من، 2 بار 3 بار بزنین عقب فایل رو از اول گوش کنین. فایل صوتیش هم تو کانال هست، میتونین اونجا گوش کنین یا روی ویدیو بزنین عقب، هی فایل رو گوش کنین تا سعی کنین خودتون به جواب برسین. این فایل من میگم 4 بارم اگه گوش بکنین طبیعیه، چون یه ذره سخته. Okay, let's go. Unit 1, Recording 7. I've known Michelle for a long time, and we met when we were at school together. We were about 11 years old, and I had to show her to her peg to hang up her coat. And we've been mates ever since. We get on really well. She's one of those people that if you haven't seen for 6 months, 6 days, it's the same. It's like time hasn't passed. We've got lots of things in common. We play tennis together. The only problem with Michelle is that she's a bit competitive. And we've fallen out over tennis. Sometimes if she wins, I haven't spoken to her. And she's just one of those people you can rely on. She's sort of like number 1 in my phone book. And yeah, she's a great person. We have a real laugh together. I'm gonna share the answers. میخوام جوابا رو شیر کنم بچه‌ها. اگه خودتون جواب ندین تاکید میکنم بزنین عقب، چند بار گوش کنین تا خودتون به جواب برسین، بعد به جوابای من گوش کنین و با من چک کنین. When did they meet? They met at school, if you remember. Number 2, why are they good friends? In the audio file, you've heard different reasons. دلایل مختلف رو برای این گفت. For example, they get on really well. Get on really well. ارتباطشون با هم خوبه. They've got lots of things in common. They've got lots of things in common. They've got یعنی they have got. Okay? یعنی همون معنی هوا میده. They've got lots of things in common. خیلی با هم نقطه مشترک دارن. Lots of things in common دارن با هم دیگه. And the girl, the speaker, thinks she can rely on Michelle, and Michelle is a great person, she thinks. They have a real laugh together. گفت میتونم بهش rely کنم. Rely on Michelle کنم. Rely on someone. Okay? و همه این دلایل. Number 3, does she say anything negative about her friend? چیز نگاتیوی هم گفت. Yes. She said just that she's a bit competitive. She's a bit یه ذره چیه؟ competitive، یعنی رقابت طلبه. competitive. Okay? رقابت. پس بچه competitive یه ذره صفت منفی محسوب میشه. She's a bit competitive. Okay, now you should listen one more time and tick the key phrases you hear. بچه key phrase ها این پارتی که توی هر درس ما داریم، هر جلسه نه ها، هر درس این کتاب یه فایل صوتی آخرش داره که برای این جلسه مثلا این فایل میشل بود. اون فایل صوتی همیشه خیلی مهمه مثل این و یه سری عبارت‌های کلیدی ازش در میاریم که شما باید تو اسپیکینگ‌های خودتون استفاده بکنیم.
من الان میخوام برای یه بار دیگه آدیو فایل رو گوش کنی. listen to the audio file and try to tick the key phrases. چک کن. مثلا اگه گفت I've known فلانی، مثلا اینجا گفت میشل for، حالا این جمله رو اگه شنیدی اینو تیک بزن، اگه نشنیدی ضرب در بزن. اوکی؟ cross. let's go. Okay, now let's check. So, I've known Michelle. گفت I've known Michelle for a long time. Present perfect. I've known. چرا این کی فریز اینو داشتیم؟ چرا اینو کشیده بیرون به عنوان کی فریز؟ به خاطر اینکه شما میتونی برای خودت استفاده کنی. مثلا داری دوست خودت رو دیسکرایب میکنی. مثلا میتونی بگی I've known Marie for a long time or for a short time or I've known her from university days, like this. So پس I've known اسم یه نفر for بعدش یه بازه زمانی، اینو ورده برای خودت. We met, yes it was in the audio file because she said we met when we were at school together. We met when we were at school together. We got on really well because, yes, she said we got on really well. She didn't say because, but this key phrase was there. You can use because even after we get on really well. Okay? We've got lots of things in common. Yes, it was. نقطه مشترک زیادی داریم. بعدش mention کرد. مثلا گفت we play tennis together. این میشه نقطه مشترک. تو میتونی نقطه مشترک خودتو با دوستت بگی. We've got lots of things in common. We go to the same workplace. Or I don't know. We both are university students. We go to play basketball together. اینا میشه نقطه های مشترکتون. We both enjoy. این بود. We both enjoy. No, it wasn't in the audio file. ولی همینم میتونی استفاده کنی. اینجا نبود. ولی میتونی خودت استفادهش کنی. One thing I like about یه نفر is, no, it wasn't in the audio file. One thing I like about Michelle رو نداشتیم. The only problem with Michelle is, اینو داشتیم. The only problemش چی بود? That she's a bit competitive and we've fallen out over tennis. بعد از این گفت we've fallen out. Present perfect گفت ولی to fall out over something یعنی سر یه چیزی قرار کنی، دعوا کنی. We've fallen out over tennis. سر تنیس خیلی دعوا کردیم. He or she is one of those people that, yes, one of those people that if you haven't seen for 6 months, 6 days, it's the same. اینو داشتیم. He or she is a great person. Yes, at the end we had this one. Now, based on this audio file که میخوام ترانسکرایبش بکنیم، آدیو فایل رو میخوام ترانسکرایب کنیم، جمله جمله بنویسیم هرچی میشنوی رو با تکنیک 3 خودکار. یعنی اول گوش کنی، بعد از اینکه حالا همه این تمرین رو انجام دادی یه بار دیگه گوش کنی، جمله جمله پاس کنی، هرچی میشنوی بنویسی. بعد یه بار دیگه هرچی هم نمیشنوی دفعه اول جای خالی بذاری. یعنی مثلا جای خالی، دوباره جای خالی، دوباره اینجا رو میشنوی جای خالی. بعد آخر سر یه متنی داری که اینجوری جای خالی جای خالی جای خالی داره. برای بار دوم گوش میکنی و این جای خالی ها رو پر میکنی. برای بار سوم 3 خودکار چرا میگیم؟ دفعه اول با یه رنگ خودکار، دفعه دوم با یه رنگ خودکار دیگه، دفعه سوم با یه رنگ خودکار سوم. دفعه سوم گوش میکنی و دیگه اگه جا خالی ها پر شد، اگه نه دیگه تطابق میدی با متن تطابق میدی و حالا بر اساس اون کرکت میکنی اشتباهاتی که داشتی رو. اوکی؟ اینو میخوام این شکلی ترانسکرایب کنی. بعدش بیا دوست خودتو با استفاده از کلمه‌هایی که تو این درس یاد گرفتی به خصوص با استفاده از کی فریز ها توصیف بکنی و اگه تو گروه فیدبک هستی، فیدبک گیری، بفرست که فیدبکشو بگیریم.
Okay, اینها ببین تمرینش اینجا میشه number 5. You're going to talk about an important person in your life. Think about these questions. Who is the person? What is their relationship to you? How did you meet? How often do you see them? What kind of things do you do together? Okay. خب. In the last part of the lesson, this is like a competition entry. مسابقه. You're gonna read and underline 3 reasons why Jilly is the writer's best friend. یه رایتر اومده صحبت کرده راجع به best friendش. اینم بخون 3 تا دلیلی که جولی فکر میکنه که best friendش رایتر این competition entry هست رو پیدا کن. So, let's read it together. Is your friend the best friend in the world? Tell us why. مسابقهش این بوده. That is your friend the best friend in the world? Tell us why. برای ما بنویس چرا. Jilly is the best friend in the world because she's always there for me. یعنی همیشه کنار من هست. این یه عبارت قشنگه بچه‌ها. She's always there for me. اینو خط میکشم. Jilly is the person I call when I have a problem or if I need to borrow money. She has helped me through some difficult times. We have known each other for nearly 20 years, so we know everything there is to know about each other. We argue sometimes, but we have the same sense of humor, so our arguments don't last very long. I can talk to Jilly about anything, and I know she will be a friend forever. 3 تا دلیل چیا بود؟ همش مشخص بود دیگه. که she has helped me through some difficult times. I don't know, we know everything there is to know about each other. We have the same sense of humor. Our arguments don't last very long. I can talk to Jilly about anything. ببین لنگویجش چجوری بود. میخوام حالا تو راجع به best friendت بنویسی و از عبارتایی که اینجا بود استفاده کنی. ببین نمیخوام کپی کنی اینها. فقط به جای اسم جولی برداری اسم دوست خودتو بذاری. از چیزایی که اینجا بود استفاده کن. اندازه 100 تا 150 کلمه تهش بنویس. اگه تو گروه فیدبک دیگه هستی بفرست که ما بهت فیدبک بدیم. کلا سعی کن تو این رایتینگ از چیزایی که تو درس از کلمه ها عباراتی که یاد گرفتی زیاد استفاده بکنی، اکتیوشون بکنی تا درس تموم نشده. توی هومورکتون کلی تمرینای باحال گذاشتم، سعی کنین انجام بدین. تمرینای اسپیکینگتون اگه تو گروه فیدبک دیگه نیستین بچه‌ها شرکت کنین، خیلی کمکتون میکنه این گروه که فیدبک بگیرین. اگه واقعا فیدبک هم بگیرین این کورس کامل و عالی میشه براتون. That's all for today for this session, and take care. I'll see you again, and try to study enough. Try to be hardworking. Try to do all your homework. Goodbye. Catch you later.